La psychologie et la sexualité ont toujours été intimement liées. Depuis les débuts de l'humanité, les désirs, les peurs et les thèmes sexuels influencent la vie psychique. Dans cette histoire, nous allons explorer la sexualité à travers le regard de la psychologie. Nous découvrons comment les émotions, les croyances et l'inconscient font nos comportements sexuels. La sexualité n'est pas seulement une fonction biologique, elle est aussi une construction psychologique et sociale. Sigmund Freud fut l'un des premiers à l'étudier sérieusement. Mais bien avant lui, les sociétés traditionnelles liaient déjà sexualité et esprit. Certaines la sacralisaient, d'autres la réprimaient. C'est dans ces contrastes que commence notre histoire. Origins et développement. Dans l'enfance, la sexualité se manifeste de manière innocente. Freud décrit des stades psychosexuels de la phase orale et à la phase génitale. Chaque étape marque une évolution dans la relation au désir. Le plaisir est d'abord centré sur la bouche, puis sur le contrôle du corps. Ensuite, l'enfant découvre les différences entre les sexes. Cette découverte provoque curiosité et parfois angoisse. L'adolescence, elle, déclenche une véritable révolution intérieure. Les pulsions sexuelles deviennent plus intenses. L'identité de genre et l'orientation sexuelle se construisent. C'est une période de vulnérabilité psychologique. Les premières expériences influencent durablement l'avenir affectif. Une blessure est psychique peut créer des blocages plus tard. À l'inverse, un accompagnement bienveillant favorise l'épanouissement. La psychologie insiste sur l'importance de l'éducation sexuelle. Sans connaissance, l'adolescent se sent perdu face à ses désirs. La honte et la culpabilité apparaissent souvent. Pourtant, la sexualité fait partie intégrante de la santé psychique. L'avenir, c'est risque de créer des frustrations profondes. L'acceptation de SOI est la première étape vers une sexualité saine, mais ces chemins souvent sont d'embûches. Désirs et inconscient. Freud a montré que le désir sexuel est une racine dans l'inconscient. Les rêves, par exemple, révèlent des symboles érotiques. Parfois, un geste ou un mot cache une pulsion refoulée. Le refoulement est un mécanisme de défense psychologique. Mais ce qui est refoulé revient toujours sous une autre forme, d'où l'apparition de symptômes, de phobies ou d'obsessions. La psychanalyse tente de mettre en lumière ces désirs cachés. Elle considère la sexualité comme un moteur fondamental. Même les choix professionnels ou créatifs peuvent être influencés. L'énergie sexuelle, appelée libido, ne se limite pas à l'acte sexuel. Elle s'exprime aussi dans l'art, la musique et l'imaginaire. Jung, disciple puis rival de Freud, voyait la sexualité autrement. Il parlait d'archétypes et d'énergie vitale globale. Pour lui, l'érotisme faisait partie du chemin d'individuation. Ainsi, psychologie et sexualité centralisent dans l'inconscient. La peur du rejet, par exemple, peut inhiber le désir, tandis que l'amour peut le sublimer. Les traumatismes sexuels laissent des traces profondes. Ils créent parfois des blocages inconscients. La thérapie aide à les dépasser. Le dialogue, l'écoute et la reconnaissance du traumatisme sont essentiels. Sans cela, la souffrance se répète. Beaucoup de comportements sexuels compulsifs trouvent leur origine dans l'inconscient. Le psychologue aide à relier passé présent. Il éclaire les zones d'ombre. Le patient apprend alors à mieux comprendre ses désirs. Et à les vivre de manière plus apaisée. L'inconscient, loin d'être un ennemi, devient un guide. Mais seulement si on ose l'explorer. C'est là que la psychologie prend toute son importance. Relations amoureuses et sexuelles. La sexualité prend une dimension particulière dans le couple. Elle devient un langage dynamique.
plus que simple acte, elles symbolise l'union de deux êtres. Pourtant, les attentats sexuels varient d'une personne à l'autre. Certains recherchent la passion, d'autres la tendresse. La psychologie montre que ces différences viennent souvent de l'histoire personnelle. L'attachement joue un rôle essentiel. Un attachement secure favors une sexualité épanouie. À l'inverse, un attachement anxieux peut provoquer jalousie et peur de l'abandon. L'attachement évident conduit parfois au rejet de l'intimité sexuelle. Ces schémas se construisent des l'enfance. Ils influencent ensuite la manière d'aimer. La sexualité devient alors un miroir de l'inconscient affectif. Les couples heureux savent communiquer sur leurs désirs. Ils n'ont pas peur d'exprimer ce qui leur plaît. Mais beaucoup de personnes ressentent de la honte. Elles craignent le jugement de leur partenaire. Ce silence crée des frustrations. Peu à peu, la distance s'installe. La psychologie conjugale insiste donc sur la communication. Parler de sexualité ne détruit pas le mystère. Au contraire, cela renforce la complicité. Le désir se nourrit de curiosité mutuelle. Mais il peut aussi diminuer avec le temps. La routine est un ennemi bien connu du couple. La passion initiale laisse souvent place à l'habitude. Cela ne signifie pas la fin de l'amour. Mais cela demande un effort conscient pour revivre la flamme. Les couples qui innovent sexuellement entretiennent mieux leurs liens. L'imagination devient une ollie précieuse. Pourtant, certains refusent d'explorer par peur ou par croyance. La psychologie aide alors à dépasser ces blocages. Elle invite à écouter ces envies sans honte. La sexualité du couple devient ainsi un terrain de croissance mutuelle. L'intimité crée une sécurité affective. Cette sécurité nourrit à son tour le désir. Amour et sexualité forment donc un cercle vertueux, mais seulement si chacun ose être authentique. Car ces désirs mènent tôt ou tard à la frustration. L'honnêteté émotionnelle est la clé d'une sexualité épanouie. Tabis, culpabilité et société. La société a toujours influencé la sexualité. Certaines cultures valorisent le plaisir, d'autres le condamnent. La religion a souvent imposé des règles strictes. Ces interdits créent parfois un sentiment de culpabilité. La culpabilité sexuelle est un poids psychologique énorme. Elle empêche de profiter pleinement de l'intimité. Freud appelait cela le surmoi. Le surmoi juge et punit les désirs. Ces conflits intérieurs provoquent anxiété et frustration. Beaucoup de personnes associent le plaisir à la honte. La psychologie moderne tente de briser ces chains. Elle considère la sexualité comme une dimension naturelle. La répression engendre plus de souffrance que de vertu. Les tabous impactent aussi l'éducation sexuelle. Or, sans information, les jeunes se tournent vers des sources trompeuses. La pornographie devient alors seule référence. Qu'elle fausse leur vision du désir et de l'amour. Ils confondent performance et intimité. La psychologie dénonce cette illusion. Elle rappelle que la sexualité est avant tout relationnelle. Les tabous varient aussi selon le genre. Les femmes ont longtemps été réduites au silence. Leur plaisir était ni au juge dangereux. Cette oppression est marque des générations. Aujourd'hui, la libération sexuelle change la donne. Les femmes revendiquent leur droit au plaisir. Les hommes ont aussi se libéré des injonctions de virilité. Mais le poids des traditions reste fort. Beaucoup souffrent encore de conflits intérieurs. Le travail psychologique consiste à réconcilier désir et valeurs, à trouver un équilibre entre liberté et responsabilité. La sexualité n'est pas anarchie. Elle demande respect et consentement, mais elle ne doit pas être prisonnière des interdits. C'est un espace où chacun peut s'exprimer pleinement. La société évolue, mais lentement.
De nouveau tabus apparaissent parfois sous une autre forme, comme l'obsession de la performance. Être parfait sexuellement devient une nouvelle pression. La psychologie rappelle alors que le plaisir ne se mesure pas. Troubles et thérapies. Certains rencontrent des difficultés dans leur vie sexuelle. L'anxiété de performance est l'une des plus fréquentes. Elle touche surtout les hommes, mais pas seulement. La peur d'autrui bloque le désir. Le cercle vicieux s'installe, plus on craint la quête, plus il survient. La psychologie cognitive aide à briser ce cycle. Elle remplace les pensées négatives par des pensées identités. D'autres souffrent de manque de désir. Ce trouble peut avoir des causes psychologiques profondes. La dépression, par exemple, éteint la libido. Le stress chronique réduit aussi l'envie sexuelle. Les traumatismes du passé pèsent également. La thérapie sexuelle travaille sur ces causes. Elle combine exercices pratiques et introspection. Le couple est souvent impliqué dans la thérapie, car la sexualité n'existe pas dans la vie. Elle est toujours relationnelle. Les troubles sexuels féminins restent encore peu établis. Pourtant, beaucoup souffrent de douleurs ou d'absence de plaisir. La psychologie propose des approches douces. La relaxation et la pleine conscience aident à reconnecter au corps. L'écoute bienveillante redonne confiance. La thérapie ne fait pas la passe, mais elle ouvre un futur différent. Chaque progrès redonne espoir. La guérison est un chemin, pas une destination immédiate. Certains découvrent même une nouvelle richesse intérieure. Car surmonter un trouble sexuel, c'est aussi mieux connaître. La sexualité devient alors une école de transformation personnelle. Le psychologue accompagne sans jugement. Et rappelle que personne ne se fait ces difficultés. Modernité et neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences explorent la sexualité. Les chercheurs observent le cerveau pendant l'excitation. Ils identifient les zones liées au désir et au plaisir. L'ocytocine, hormone de l'attachement, joue un rôle majeur. Elle renforce le lien et brise l'acte sexuel. La dopamine, elle, alimente la recherche du plaisir. Comprendre ces mécanismes aide à mieux soigner les troubles. Mais la psychologie rappelle que l'humain n'est pas une machine. La sexualité reste une expérience subjective. Ce n'est pas qu'une question de chimie. Internet a bouleversé la sexualité moderne. Les rencontres en ligne modifient les rapports humains. L'accès illimité aux images érotiques change les attentes. Certains y trouvent une libération. D'autres s'y perdent dans l'addiction. La psychologie étudie ces nouvelles pratiques. Elle tente comprendre leurs effets sur le cerveau, mais aussi sur le cœur et les émotions. Car la sexualité digitale modifie les lignes réelles. Elle crée de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques. Le défi de notre époque est d'équilibre virtuel et réel. De garder une sexualité humaine dans un monde numérique. La psychologie joue un rôle crucial dans ce équilibre. Elle rappelle que le désir est avant tout une énergie vivante. Une énergie qui dépasse les écrans et les hormones. La sexualité, au fond, est un langage d'amour. Un langage qui unit corps, cœur et esprit. Explorer ce langage, c'est mieux se comprendre soi-même. Et mieux rencontrer l'autre dans son authenticité. Voilà pourquoi psychologie et sexualité sont inséparables.